So hello and hello, welcome back to my stream, guys. Welcome, a warm welcome to you all, guys. Welcome back to my stream. I hope you guys are doing well. I hope you guys are living your life very happily. And I'm back again in my live stream with you guys. So, guys, what are you all up to, guys? What are you guys up to? So as I was looking at the market right here, as I was looking at the market over here, uh, let's analyze. All right, let's just see the market with you guys. So as this yesterday's trade was good, and I said that it would cross this level and reach this level. This level did not actually get reached, but yeah, I think it did. Yeah, I think it did. Yeah, maybe in another website it did. So, yeah, and it reversed, right? It reversed, and it is in this level right now. And it had a bad crash again, a bit, but let's count it as a crash, right? And as it crashed and swept the liquidity up to this candle, this candle, this candle, all three of them, all right. And it is trying to rise back again. Okay, it is trying to be back to create more highs, higher highs, right? So I have not taken this trade yet. All right, I have been waiting to be live, and let's wait time, that type of thing. So in my point of view, this level was been with a bullish thing, and it consolidate some like 14 hours, or even like 20 hours, 17 hours, right? So after after this box was made, it finally swept something, right? And in my mind, I have that thing like, this box has been broken, right? This box has been broken, and by this small part of the candle, right? And what needs to be in your mind is that some low has been broken, right? So of course there would be some liquidity resting below that, and I did the same, right? So here was the demand, and here was the supply that could not beat that demand. So it created a box, and after this box was broken, there is some liquidity over here which must be taken by the market. As in my brain it was like that, I did some mathematics like, if this supply needs to retest for his demand, how much it would be, then this supply would also need the demand, right? So it got the demand this much. If we have to measure it, the supply, let's measure it from here.
it gets the demand, right? This much was the demand of after supply. So let's do this after supply demand, which needs to be this much, right? Because market repeats itself, it must, it needs to be like that, right? So my first thing thought was that, okay, and how did this line came? This whole line came. Okay, so first thought is that the market will reverse from here, somewhere here, right? And I guess it is somewhere happening, or maybe not. It won't be happen maybe. Okay, so this was the case up to here. Let's leave it. Let's leave it. Okay. So in second thought, I think that this was a complete box, right? This was a complete box, and if the liquidity needs to be swept, the liquidity doesn't just sweep with here, but also here. Okay, so let's measure. Let's see this demand plus there are a lot of demand, but let's take a superior demand which is more higher than others. All right, so if we do this, right, if we do this, then the demand would be up to here somewhere, right, here somewhere. Okay, so like that this line took place. But if we have to think about earlier demand than here, right, this demand also needs to be added, right? So if this demand gets added, like there are no cases like this demand getting added, because from where the market takes or starts the liquidity, there is no like measuring type thing as I know, or this can be halved as well up to somewhere here, right? So the three levels gets appeared when the market is being analyzes here. Okay, so th- these are the cases where I think market will reverse. Okay, so let's just wait, let's just see where what the market does. I will not take any trade. Okay, I will not take any trade today. I will just see the market, how will it be. This is the support over here, so let's see. Okay, one reversal zone is this one, another reversal zone is this one, and another is at the top. Let's see what happens. These were the basic consolide, uh, like systems that casually happens in the market. So if I wanted, I could take a trade and I would be running in the profits right now. I um, kind of appeared to take a trade over exact over this point, and my TP of course would be at the highs of here, because there are two highs over here, as you can see, one high and two high, or maybe three highs too. So my TP would be here, of course, and yeah, I would be running in the profit, right? And my stop loss would be a bit long, as my TP is long too. So let's just see by placing the position, all right? Or you can take a risk too, because I did the analyze, and maybe I would take a trade, but I did not, because I didn't wanted to appear in the live already taking a trade, you know what I mean? So that was basically kind of thing with me. So yeah, this was the demand, and this needs to be retest. Retest is already done, and maybe this will go up, maybe. Let's just see. Let's just see. All right, let's just watch the market. What will the market do?
And yeah, today's thumbnail is again new, and I don't know if you guys like it. So, as if you see the gold, right? If you see the gold, I had been watching this gold since over here, and for the breakout actually, these two highs were going to be, I mean, we're going to break, and I was watching the market from here, like here to here, and I didn't watch this part. I thought that it would retest some point and fall up to here because there were more options over here. Maybe to take a long position from here like this, you know. I thought about that, but it didn't actually went as planned. So yeah, it just broke out drastically and then it is making some trend line thing. So yeah, here is actually trend line. I had not seen that. I just spoke and I just drew and it, yeah. So let's see gold. What does gold do right now? Okay, let's let's see. There are two trend lines made. Let's see if it will break out or break down. Because here is already created two tops, I guess. So let's see. Let's see what happens. Let's see in Bitcoin too what happens. Okay, it is trying to rest in this position. It also created two tops, but not that effective two tops. Here could be a trend line. Okay, okay. Let's see what will happen, right? It's all about plan and patience. What will happen? Today, what actually happened was I tried to live in afternoon time at the time 12 p.m. But I did not get to live at that time, so I was just here watching the market alone. I might just explain I might have just explained this all thing very early in the live because live I don't know how is the live going right now. I haven't inspect I haven't inspected over there, right? Look at this, man. I'm just drawing random things and random things are happening. Oh my god, bro.
this could be done too, yeah, because it was touching the thing, and the candles were also good type of thing. Because I won't tell that I know this ellipse thing, but I would not have took any trails right here, right? But the basic thing is that if right, if demand is uh, earlier than ellipse, and after ellipse there is supply, then the demand would change into supply. This was a thing. So I just tried. This is not perfect, but so ellipse can be seen very, very, I mean, like this area. I mean, like this could go like this was the demand, and it kind of did this and did this, right? Or it could be like demand went and market did this and happened this, right? These two things can be done, but the demand would be exact double if the demand again came after this thing, right? So this is also a thing that can happen in the market. Because oh, I just saw this in the live. I was just looking at this thing, and it was like trend line, and it is consolidating, and here I saw that, and I just tried to draw this thing. Oh my god, my laptop is not charging. Okay, so let me explain this to you guys. I don't know this that much, but let me try. Let me try, okay? So this ellipse is created. I'm so sorry. I'm so sorry for the disturbance, guys. So this ellipse can be made like after some one candle, right? Like green candles. Here are green candles, right? Green, 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 red, red, red. But again, green, 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 right? Green candles and one red candles who is uh, 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 undetermined where the price would go, right? If you look at the candlestick patterns, this is the candle where you cannot take any decision. Indecision candle, it is called. It strike to my mind. It is strikes. Anyways, I hope you guys understand. So yeah, this is the candle, right? And after this candle, again the market did like this, as I told, guju 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 guju, right? After this market did this, and here is a strong reversal where this resistance worked, right? Where this resistance worked, and here is a strong reversal. So when you guys can draw this ellipse is that if you draw this, you start drawing this ellipse from this candle, right? This candle top like this, and you go straight where the reverse candle hit, right? This, and you can stretch it as much as you want. I mean, as much the candles are stretched inside this ellipse, right? as as this is drawn, okay, it consists of these candles, and these candles are not outside the ellipse, right? I mean, this much part it is, and this much part it is, but overall, if you see, these candles are inside the ellipse, right? So if you just want to try,
But if there is a uh, lot of tips and tricks of ellipse, but I don't know that much. I know just a bit, but if I try to explain, if these candles, this type of market structures are made before the demand, before the ellipse, how much demand is there? You just need to measure that, and after a strong reversal right here, this candle is a strong reversal, right? You can say it is a strong reversal, right? Maybe this candle also can be said as reversal, but let's consider this candle. So yeah, if you try to do this, then the supply would exactly be the same, right? If you do this too, the supply would be the same. I measure the wick of this candle too, so let me measure the wick of that candle too. So yeah, this would be the same. But okay, I will make you guys know about the ellipse too, because it is a good concept. When the market makes this, I can try to explain that to you guys about ellipse. All right, ellipse can be done over here. No, 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 done over here, right? This is the ellipse. I mean here, uh or here, like this. Nah, bro, this isn't happening anywhere over here. Just know that I have. Let's try. Let's try. Let's try. Can this be done over here? You just have to try like randomly. You don't need exact candles. You are just in trial phase. Then you can just try. You just need to try. You just need to try. Experiment things. You know. Let's measure this. Let's measure after. No, that doesn't kind of match. Yeah, you just need to try. The thing is, people don't try. This is a massive supply. This is a small ellipse, can be made, I guess. So from here, I would assume, from here, right? So before the ellipse, maybe, yeah, maybe, you know, this is happening, right? This is sort of happening, right? Of course, right? This is a cool pattern that you can learn to make yourself cool. I mean, yeah, you just should try, you just should give it a try, man. Everything is new to everyone. You just need to try. So let's focus in the trade. Today, no one is joining the live, guys. Hello, how are you? Like the stream, everyone. Subscribe. Subscribe to. So gold is doing his own thing. Let's focus on Bitcoin. I mean, I trade with simple concepts that I know. Cause look at this. This this was not a hard concept to find. You just find it in my YouTube channel. Cause I have been experiencing these things, and I have been experimenting these things. Maybe I will be wrong sometimes, maybe I will be right sometimes. I'm just experimenting things, I'm just trying to learn and make you guys learn new things. Maybe you guys don't know anything right now. Maybe
I know something right now, right? So that something might go to you, and you will be also known for something, known as something, you know, you know what I mean. So yeah, these are the basic things that I trade with. Maybe sometimes a vast thing that I trade with. As I explained the concept of this trade in the live earlier, was it hard? It was very simple. It was just a liquidity sweep trade. It is just simple things that you need to learn to trade, but you need to be confident on that. You just need to be hard working in that concept. You just need to be disciplined in that concept. You know, you have to make a risky trade, risky step. That's all thing that I know. So yes, guys, join my live. Maybe uh, share this live if you watch by mistakenly too. Maybe someone would be interested in this live. Uh, 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 uh. Let's just remove this line because it is disturbing the position. Let's just see like this.
बिगिनर्सहरूलाई एकदमै सुरुदेखि नै सिकाइदिएको छु मैले यो लाइभमा होइन, किनभने यो लाइभमा मैले एकदमै सिम्पल सिम्पल कुराहरू भनेको छु जुन चाहिँ बच्चाले पनि बुझ्छ। अनि अब बच्चाभन्दा धेरै बिगिनर्स त को पनि हुँदैन होला होइन। त्यसैले कृपया यो लाइभ फेरि हेरिदिनु होला। त्यही हो, अब गोल्ड चलिरहेछ, अब कस्तो चलिरहेछ होइन, के एक्सपेक्ट गरेको के भइरहेछ यता। अनि यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन जसरी नै गइरहेछ। यो पोइन्टमा हाम्रो रिभर्सल थियो क्या होइन, जुन चाहिँ रिभर्सल हुन सकेको छैन आई गेस। So this was the reversal point, and the reversal is rejected I guess. I hope it touches our TP and make ourselves malamal. त्यही हो, अब सबै सकिसक्यो क्या बोल्ने, के नै बोल्नु छ र क्या। अब हुन्छ नि, यता जे बोल्नु थियो सबै बोलिसक्यो, अझ जे नबोल्नु पर्ने थियो त्यो पनि बोलिसक्यो। अनि यो ट्रेड अब अन छ होइन, ओपन ट्रेड हो यो चाहिँ। सो यो ट्रेड चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल ट्रेड हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ, किनभने यसले रिजेक्सनलाई रिजेक्ट हानिसक्यो। जताबाट यो रिजेक्ट हुनुपर्ने यताबाट यसले रिजेक्ट हानिसक्यो। अब यो अपवर्ड जान्छ होइन। सो एकदमै धैर्य धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ यता चाहिँ। अनि ओ माई गड, को हो यो पवित्र भनेको? माई फर्स्ट एभर भ्युवर इन द च्यानल। सब्सक्राइब, लाइक। मेरो ल्यापटप चार्ज भन, अब मर्छ ल्यापटप ला। लाइक गरिदिनु दाइ, हजुर बोलेको मन पर्यो, खतरा खतरा। त्यही के अब हुन्छ नि, धेरैजनाले बुझ्दैन होइन। अब यता कयौँ मान्छेहरू छ जसले मलाई बुझ्दैन होइन। सुन्दर खड्काज्यू, हजुरले बुझ्नुभयो, एकदमै धन्यवाद त्यसको लागि चाहिँ। अब जहिले जहिले यसरी नै लाइभको फर्स्टतिर आइदिनु होला, अनि त्यसपछि झन् रमाइलो हुन्छ। म फर्स्टमै सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको हुन्छु नि त। अनि अब फर्स्टमै सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेपछि लास्टमा तपाईँहरूले मिस गर्नुहुन्छ, एज तपाईँले अहिले गर्नुभयो होइन। तपाईँहरूलाई के पनि थाहा छैन अहिले के भइसक्यो भनेर, तर धेरै केही भइसक्यो यता होइन। यता चाहिँ अब गलत कुरा हुन लागिरहेको जस्तो छ होइन। यो कुरा मिल्छ जस्तो छ, यो कुरा, यो रिभर्सल मिल्यो जस्तो छ होइन। यता रिभर्स भयो जस्तो छ। अब रिजेक्सनलाई रिजेक्ट हान्नेको जस्तो गरेर अब फेरि तल गइसक्यो। अब के हुने होला भन्ने धरम सङ्कटमा। तर यसले लिक्विडिटी लिइसक्यो होइन। इट अलरेडी ह्याड टेकन द लिक्विडिटी ओभर हियर। सो बेसिकली इट सुड गो अप, एन्ड इट डिड गो अप, बट दिस काइन्ड अफ is the scary part that it will reverse or it will reverse here. There are two reversal zones. अब त्यो छोडिदेऊ क्या, अब फर्स्टदेखि आउनु फर्स्टमा नभनौँला नि त। अब अर्को लाइभदेखि, अब अर्को लाइभ स्ट्रिमदेखि होइन, अलिकति भ्युवर्सहरू भइसकेपछि भनौँला। Gold again broke the thing, again broke the trend line. If gold shows some rejection, then in gold the position can be open because it is making higher highs, and this could be a small risky trade that could hit our TP2. Okay, Bitcoin getting in our eyes again. Let's see. This hard liquidation is basically
parallel to this hard, I mean, hard uh, uh, um, demand, this should hit our TP. If it does not, it should hit this part. धैर्य धारणा गाइज, धैर्य धारणा 40 मिनट भइसकेको छ. धैर्य धारणा इज मोस्ट एसेन्सियल पार्ट अफ ट्रेडिङ. पेसेन्स and discipline is mostly needed. All right. लस्सी बिटकोइन भनेको एउटा क्रिप्टो क्याप, अब क्रिप्टो करेन्सी. आर यु म्याड? आर यु म्याड? तपाईँले यो बिगिनरको केही बुझ्नुहुन्न. तपाईँ जानु पहिला बिटकोइन गुगल सर्च हान्नु अनि बल्ल आउनु होला मेरो लाइभमा. अनि बल्ल बिगिनर यो के हो, यो यसरी यसरी हुन्छ? हुँदैन. धैर्य, धैर्य धारणा, patience, bro. Are you mad? So let's just wait in this live stream. Let's see how much I do the market right, This was a basically very basic concept which I'm trading from, and I hope that this trade would go straight to my TP. I know it will, cause I don't know. भइसक्यो यहाँ. हेर्नु हजुरहरूले गोल्डमा पनि अलिकति रिजेक्सन टाइपको क्यान्डल देख्नुहुन्छ. जस्तो कि मैले भनेको थिएँ, यो एउटा ट्रेन्ड लाइन टच भयो, अर्को ट्रेन्ड लाइन टच भयो, अर्को ट्रेन्ड लाइन टच भयो, होइन? मतलब यो ब्रेकआउटै हुन्छ. यो हुँदैन यस्तो. कहिले काहीँ कराउनु पर्छ. Sorry, some disturbance occurs sometime. This Bitcoin thing is taking a hell lot of time, man. It's been 1 hour. It's been 1 hour? What? Oh, okay. आवाज आउँछ बिस्तारै. यो अब तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो सुन्नु. यो भयो एउटा ट्रेन्ड लाइन जुन चाहिँ मैले अलरेडी ड्र गरिसकेको छु, होइन? यो भयो ट्रेन्ड लाइन. अब यता ट्रेन्ड लाइन कसरी बनिरहेछ त भने म एक्सप्लेन गरिहाल्छु, चिन्ता लिनै पर्दैन. त्यसो मार्केट यसरी गइरहेछ, होइन? यसरी गइरहेछ. अब यसो गइरहेको बेला तपाईँहरूले के नोटिस गर्नुहुन्छ त? यो त एउटा प्याटर्नमा गइरहेछ. कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ भनेपछि एउटा लाइनको प्याटर्नमा गइरहेछ, होइन? जब त्यो लाइनहरू टच भइरह, यो लाइनले यो मार्केटको क्यान्डल्सहरूलाई टच गरिरह भने त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड लाइन भनिन्छ, होइन? सो यता पनि त्यस्तै सम अफ द केसेस छ जसले चाहिँ मार्केटलाई टच गरिरह. एउटा टच भयो, दुईवटा टच भयो, तिनवटा टच भयो भनेपछि you can draw a trend line like this, which basically helps you to figure out के हो त्यो area of market, right? So after you draw a trend line, तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो कि लाइक यो मार्केट यसरी गइरहेछ. अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा, होइन, तपाईँहरूले के सोच्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन्ड लाइन हेरेर भन्दा, यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हुन्छ कि यो ट्रेन्ड लाइन माथि जान्छ कि यो ट्रेन्ड लाइन तल जान्छ. सो त्यो मार्केटको अनुसार हुन्छ क्या. अब जस्तै मार्केट माथि नै गइरहेछ, होइन? अब धेरै नै माथि गइरह, होइन? अब यो ट्रेन्ड लाइन त्यति बेला के गर्छ त? लाइक त्यति बेला माथिको कुनै रुफै हुँदैन नि त, किनभने मार्केट त माथि नै गइरह नि त. सबभन्दा माथि छ. अब माउन्ट एभरेस्ट माथि कति जाने, होइन?
थाहा छैन नि त, त्यसपछि चाहिँ आकाशै आकाश हो नि त, त्यसैले थाहा हुँदैन के। अब त्यो मार्केटमा चाहिँ होइन, त्यो मार्केटमा चाहिँ थाहा हुँदैन कतिसम्म जाने भनेर, त्यसैले यु क्यान एक्सपेक्ट अ स्मल रिभर्सल ओभर हेयर। त्यसैले म चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छु एउटा स्मल रिभर्सल, जस्तै मैले भर्खर यता यसरी यस्तो यस्तो राखिसकेको थिएँ होइन। यो भनेको त म तलतिर हो नि त मेरो पोजिसन होइन, त्यस्तो हो कि। अनि अब इफ यो तल गयो, अब यसरी तल गयो भने होइन, आई अर्न प्रफिट्स। अब यसमा पनि त्यस्तै कुरा थियो होइन। यसमा के थियो भन्दा यो कुनै हाई एउटा पोइन्टलाई टच गर्यो होइन, अनि यो मार्केट रिभर्स भयो। रिभर्स कतासम्म भयो त, यो सपोर्टलाई ब्रेक गर्यो यो मार्केटले, यो सपोर्टलाई नि ब्रेक गर्यो, यो सपोर्टलाई नि ब्रेक गर्यो। तर यता कुनै रिभर्स एक्सपेक्ट भयो होइन, यताबाट कुनै एउटा हरियो यो यत्रो लामो हरियो क्यान्डल यता मार्केटमा आयो होइन। यो मार्केटमा आएपछि अब यो सपोर्ट ब्रेक गरिसक्यो भनेपछि तपाईँहरूले के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, एउटा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भनेको क्यास फ्लो। अनि अब त्यसमा अब तपाईँहरूले के एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सपोर्ट ब्रेक भइसकेपछि यो मार्केट माथि जान्छ। अनि अब त्यही अनुसार मार्केटमा आफ्नो पोजिसन ओपन गर्ने होइन, अनि आफ्नो तरिकामा बस्ने, अनि सब कुछ भगवान् देख लेते। त्यस्तै हो। अब यो मार्केट यताबाट फेरि रिभर्स भयो, जब यो डिमान्ड होइन, यो डिमान्ड यता पनि सेम डिमान्ड भएर आएको थियो रहेछ। अनि यो डिमान्ड फुलफिल भइसक्यो यतासम्म, ठ्याक्क यहाँसम्म होइन। अनि यहाँबाट मार्केट रिभर्स भयो। अब आई थिङ्क माई स्टप लस विल गो, बट होइन, तपाईँले जहाँसम्म तपाईँको यो कुरा राख्नुभएको छ त्यहीँसम्म हुनुपर्छ, किनभने द्याट इज कल्ड डिसिप्लिन ट्रेडर यु नो। तल गयो भने के हुन्छ, माथि गयो भने के हुन्छ, अनि कन्सिस्टेन्ट। ओके। सो अब तपाईँको क्वेसन छ यता, यो तल गयो भने के हुन्छ, यो माथि गयो भने के हुन्छ। अब तपाईँले यो रातो पार्ट देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो पार्ट भनेको चाहिँ डेन्जर जोन हो होइन। अब अफकोर्स ट्राफिकमा पनि डेन्जर जोन हुन्छ रातो कलर भनेको। अनि अनि जहाँ पनि रातो भनेको डेन्जर जोन हुन्छ नि त। सो अब यो डेन्जर जोनमा टच भयो भने तपाईँको पैसा गयो, अनि यो हरियोमा आइराख्यो भने पैसा आयो होइन बेसिकली। अनि अब यो ट्रेन लाइन माथि ब्रेक गरेर गयो भने होइन, अनि इफ तपाईँले यो पोजिसन ओपन गरिराख्नु भएको छ भने यो रातो झन् रातो हुँदै जान्छ, एज यु क्यान सी होइन। एन्ड यर क्यापिटल विल बी गन। बट तपाईँले यही मार्केट हेरेर तपाईँलाई लाग्थ्यो कि तपाईँ यो मार्केट अझै माथि जान्छ भनेको भए यो हरियो अझै हरियो हुन्छ यसरी होइन, अनि तपाईँले पैसा कमाउन थाल्नुहुन्छ। अब यो मार्केट माथि जान्छ कि तल जान्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त, किनभने तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो, तपाईँको स्किल हुन पऱ्यो होइन। अब तपाईँले सोच्नु भयो अरे होइन, यो मार्केट यति वर्ष भइसक्यो, यो मार्केट यति माथि गइरहेको होइन। लाइक तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मार्केट यहाँदेखि होइन हुर्रे 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 गर्दै 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 यहाँ अलिकति झरेको, तर आफ्टर अल भनेको यो मार्केट माथि नै गइरहेछ होइन। सो तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभयो अरे यो मार्केट यो ट्रेन लाइनलाई फलो नगरिकन यो ट्रेन लाइन ब्रेक गरिदिन्छ, एज दिस इज ह्यापनिङ राइट नाउ। अनि अब एज दिस इज ह्यापनिङ राइट नाउ होइन, सो मार्केट माथि गयो, यो हरियो भयो। किन भयो, किनभने यो क्यान्डलले तपाईँको पोजिसनलाई छोइरहेछ अहिले, अनि तपाईँको पोजिसनलाई रेस्पेक्ट गरिरह भनेपछि तपाईँले अहिले सम अमाउन्ट अफ पैसा कमाउनु भइरहेछ होइन। अब त्यही नभएर यो यस्तो भएको भए तपाईँले पैसा गुमाउनु भइरहेको हुन्थ्यो क्या। इट वर्क्स लाइक द्याट। यो एकदमै सिम्पल कुरा भयो। अब बिटकोइनमा हेर्नु, मैले यता पोजिसन ओपन गरेँ होइन, डेन्जर जोनमा गयो भने डेन्जर जोनमा गयो भने के हुन्छ, डेन्जर जोनमा गयो भने मर्छ मान्छे। सो अब तपाईँ यता हेर्नु, तपाईँ यता यो त क्लास भइरहेको त यार,
जे होस् ल तपाईँ यता हेर्नु होइन, यता के भइरहेछ एकछिनलाई यो कुराहरू इग्नोर गरौँ, यो कुराहरू एकछिनलाई हटाइदिउँ होइन। यता के भइरहेछ, यता मैले पोजिसन ओपन गरेँ यो पोइन्टमा होइन, ठ्याक्क यो पोइन्टमा एज जता मेरो त्यो माउस छ, यता मैले पोजिसन ओपन गरेँ। अब ठ्याक्क यो बेला होइन, यो हरियो क्यान्डल यो बेला यो रातो झन् रातो थियो क्या, जस्तै यो हरियो यो हरियो जस्तो छ नि त्यस्तै यो रातो अझै रातो थियो होइन। तब म डेन्जर जोनमा थिएँ, तर मार्केटले के गर्यो, मेरो पोजिसनलाई रेस्पेक्ट गर्यो। मार्केटले के भन्यो भन्दा, ओ दिस गाई इज राइट, यता लिक्विडिटी स्विप भएको छ होइन, यो सपोर्टलाई ब्रेक गरेर यो यता लिक्विडिटी स्विप भएको छ, अब मलाई माथि जानु छ भन्यो। अनि यो मार्केट माथि गयो एज दिस हरियो क्यान्डल, यो मार्केट माथि गयो। अनि यो हरियो जस्तै भयो होइन। अनि माथि गयो 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 गयो, तर मार्केटले सकेन योभन्दा माथि जान। योभन्दा माथि जान किन सकेन भन्दा, यो डिमान्ड जुन थियो, यो डिमान्ड यता आइसकेको थियो क्या। यो चाहिँ अलिकति पछि सिकाउँछु होइन म। यो डिमान्ड आइसकेको थियो यता हेर, अब यतासम्म त डिमान्ड आइसक्यो नि, यो क्यान्डलको यो ठ्याक्क यतासम्म पुगिसक्यो। अनि यहाँबाट रिभर्स भयो, एज मैले भने यो मार्केट जान सकेन होइन, किनभने डिमान्ड त सक्यो नि त। यहाँको डिमान्डिङ मान्छेहरू यहाँ आएर सक्यो होइन, यहाँ सक्यो। त्यसपछि के भयो, मार्केट बिस्तारै घट्यो होइन, यो बिस्तारै घटिरह, बिस्तारै घट्यो 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 घट्यो, अब फेरि बढ्न खोजिरह। अब यो कुन हिसाबले चाहिँ बढिरहेछ होइन, किनभने यो मार्केटले फेरि यता छोइसक्यो क्या, यो पोइन्टमा छोइसक्यो क्या। यसलाई भन्छ नेक्स्ट सपोर्ट। इफ 1 मिनटमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू यो हो क्या, यता फेरि छोइसक्यो नि त मार्केटले यो पोइन्टमा होइन। लाइक यो मार्केट बिस्तारै तल झऱ्यो होइन भर्खर जस्तै, अनि फेरि यो पोइन्टमा त छोइसक्यो नि त। अब यो पोइन्टदेखि सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कसरी काम गर्छ अब तपाईँहरूलाई थाहै होला, इफ थाहा छैन म 5 सेकेन्डमा सिकाउँछु। सो यो सपोर्टबाट फेरि मार्केट उठ्न खोज्यो क्या होइन। अब इफ तपाईँहरूलाई थाहा छैन सपोर्ट र रेजिस्टेन्सले के गर्छ, अब सपोर्ट र रेजिस्टेन्सले के गर्छ, सो मार्केट यस्तो छ होइन, इफ मार्केट यस्तो छ अनि यो ऱ्यान्डमली लाइनहरू बनायो, जस्ट कन्सिडर इट एज अ मार्केट होइन। सो इफ मार्केट यस्तो छ होइन, यो लाइन चाहिँ, सो यसलाई भन्छ रेजिस्टेन्स, यसलाई भन्छ रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु रुफ अफ द हाउस, एन्ड दिस इज कल्ड द सपोर्ट अफ अ हाउस, ग्राउन्ड अफ अ हाउस, राइट। तपाईँहरूले बुझिराख्नु त भएको छ नि, सपोर्ट एन्ड रुफ एन्ड अ ग्राउन्ड। सो जब मार्केटले चाहिँ यो रुफलाई ब्रेक गर्छ होइन, यो रुफ त ब्रेक भयो नि यता पोइन्टभन्दा माथि गएपछि। जब यसले यो रेजिस्टेन्स यो रुफलाई ब्रेक गर्छ, तब यसले अर्को नयाँ रुफ बनाउँछ क्या, बुझेन, अर्को नयाँ रुफ बनाउँछ होइन। अब त्यो नयाँ रुफ चाहिँ कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पछाडिको कुराले डिटर्माइन गर्ला। अनि जब यो रुफ बनिसक्यो, यो रुफ बनिसकेपछि मार्केट फेरि बिस्तारै बिस्तारै घट्छ, कतासम्म घट्छ अब त्यो पनि अब पछिको मार्केटले डिटर्माइन गर्ला होइन। यो गोल्ड माथि नै गयो, यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट नगरिकन माथि नै गयो होइन। लेट्स कम ब्याक टु द पोइन्ट। सो यो मार्केट फेरि यता एउटा नयाँ ग्राउन्ड बनायो। तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन, यो कमेन्ट गरिदिनु। सो आफ्टर यो ग्राउन्ड नयाँ बनिसकेपछि यो मार्केटले फेरि नयाँ रुफ बनाउन कोसिस गर्यो होइन, तर सकेन। यो मार्केट फेरि यता हार खाएर तल गयो। अब यो ग्राउन्डलाई होइन, यो ग्राउन्डलाई फेरि यो मार्केटले नयाँ ग्राउन्ड बनायो क्या, यो मार्केटलाई ब्रेक गरेर नयाँ ग्राउन्ड बनायो होइन। सो यो नयाँ ग्राउन्ड भयो क्या, त्यसरी रेजिस्टेन्स र सपोर्ट चल्छ होइन, र चल्दै आएको पनि हो। अब हेर्नु यता, यो मार्केटले यस्तो मिठो क्यान्डल बनाएको थियो क्या, यस्तो मिठो क्यान्डल, यो हरियो क्यान्डलले प्राण खाइदिन्छ मान्छेहरूको। सो यो हरियो क्यान्डल कसरी बन्यो भन्ने कुरामा मलाई पनि थाहा छैन होइन। यो हरियो
क्यान्डल अगाडिको डिमान्ड हो, यताको डिमान्ड हो। यो म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु, एकदमै खतरा कुरा भइरहेको छ यहाँ चाहिँ होइन। पार्सल क्यान बी बुक्ड गाइज, पार्सल प्रफिट्स। सो म तपाईँहरू दुईजना बिगिनर्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु होइन। यो थियो मेरो डिमान्ड, यताबाट होइन, यताबाट नापेको थिएँ। यो डिमान्ड यता आएको थियो होइन, यो डिमान्ड यता आएको थियो अनि यताबाट रिभर्स हुनु खोजेको थियो, डर देखाएको थियो भर्खर 5 सेकेन्ड अगाडिसम्म होइन, डर देखाइसकेको थियो। तर के भयो, रिभर्स भयो। कसरी भयो, यो डिमान्डलाई डबल गरेर, क्या बुझेन, यो डिमान्ड डबल हुने रे होइन। यो थिएन, यो डिमान्ड डबल कहिले हुन्छ, अर्कै कन्डिसनमा हुन्छ। कहिले हुन्छ त भन्दा त्यो अगाडिको डिमान्ड, योभन्दा अगाडिको डिमान्ड आइसकेपछि हुन्छ होइन। सो यो डिमान्ड थियो यताको, यो वालाको होइन, ठ्याक्क यस्तो थियो, अलिकति मिलेन होला कतै, जे होस् यस्तो थियो। अनि दिस डिमान्ड, यो डिमान्डभन्दा प्रिभियस डिमान्डको डिमान्ड चाहिँ यहाँ आएको भन्ने मानियो होइन। तर त्यसरी नमान्ने हो, त्यसरी गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यो लामो लाइन देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, यो लामो लाइन चाहिँ के हो भन्दा यो डबल डिमान्ड हो। कसरी भन्दा यो डिमान्ड पनि हो अनि यो डिमान्ड पनि हो होइन। यो दुवै डिमान्ड जोडेर यो डिमान्ड आयो, यसरी माथि माथि राखेर होइन। सो तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ होला, अब यो दुईवटा डिमान्ड चाहिँ किन मिलाउने, कसरी मिलाउने भन्दा, इट्स अल अबाउट दिस पोइन्ट। यो लिक्विडिटी भनिन्छ, यो भयो सपोर्ट, यो पनि भयो सपोर्ट, यो पनि भयो सपोर्ट, जसलाई चाहिँ मार्केटले बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक गर्दै थियो होइन। यो एज तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो सपोर्ट ब्रोक छ अलरेडी। सो यो सपोर्टको कुरा गरौँ, यो सपोर्ट पनि ब्रेक भएर आयो भने, डिमान्ड आयो भने त्यसलाई भन्छ लिक्विडिटी होइन। टिपी हिट भइसक्यो एउटा क्यान्डलमा गाइस, तपाईँहरू के हेरिराख्नु भएको यता, यत्रो ठुलो क्यान्डल त भाइ भगवान्ले नै बनाउनु सक्दैन, भगवान्ले त बनायो हुन त होइन, जे होस् दुश्मनले नै बनाउनु सक्दैन नत्र, त्यसो भए जे होस् यस्तो थियो होइन। अनि अब यो डिमान्ड एडअप भएर यत्रो लामो लाइन भएको, एन्ड आई एक्सपेक्ट दिस मार्केट टु गो टिल दिस हाइज होइन। यो डिमान्ड कम्प्लिट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, गर्छ अफकोर्स गर्छ, किनभने बिटकोइन हो होइन। त्यही हो क्या। अब तपाईँहरूलाई म बिस्तारै बुझाइसकेँ मैले यो लाइभको अगाडि, त्यो लाइभ हेर्नु जानु, राम्रोसँग लाइभ हेर्नु जानु, सबै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। यो पोजिसन कसरी ओपन भयो, अहिले यसको कुरा गरौँ। यो सबै पोजिसनहरू मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, इट इज अल एक्सप्लेन प्रिभियसली इन द लाइभ, अलराइट। सो अहिले चाहिँ यो डिमान्ड कम्प्लिट भइसकेछ, अनि अब लाइभको पुरै इन्टेन्सन कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेको थिएँ देयर आर 2 पोसिबिलिटिज टु गो अप अर टु गो डाउन, किनभने यो ट्रेन्ड लाइनमा 3 टच भइसकेको थियो, 1 and 2 and 3। आई एक्सपेक्टेड इट टु गो डाउन, राइट। सो यो पनि एउटा ट्रेड हुनसक्छ, नयाँ ट्रेड, यु नो, नयाँ नौलो ट्रेड, हाफ अफ द डिमान्ड अफ दिस डिमान्ड, यो डिमान्डको ठ्याक्क हाफ गरेर तपाईँहरू यतासम्म टिपी लाउन सक्नुहुन्छ, किनभने नो रिस्क एट अल नि त होइन। रिस्कै किन लिनु जब अलिकति मात्र रिस्क लिन छ भने। यो चाहिँ पुरै नै कम्प्लिट भइसकेछ गाइज, यो पोजिसन मात्र अलिकति हालेको नमिलेर हो होइन। यो ठ्याक्क हाइजमा छ, यो हाई र यो हाईमा ठ्याक्क यसरी टक्क मिलेको छ होइन। टक्क मैले टिपी हाईसम्म हालेको थिएँ, इट इज अल डन, ट्रेड सक्सेसफुल भइसकेको छ, सक्सेसफुल ट्रेड। तपाईँहरू दुईजना चाहिँ आइएम भेरी मच सरी, तपाईँहरू
ले मेरो कुरा अगाडिको सुन्न पाउनु भएन होइन। यो पुरै डिमान्ड पनि कम्प्लिट हुन्छ मलाई फुल विश्वास छ। यता के न्युज आएको होला, मैले न्युजमा ध्यान दिएको छैन होइन। जे होस्, म सप्लाई डिमान्डमा खेलिरहेको छु एन्ड इट इज गोइङ प्रिटी वेल, यु नो, एज you guys can see in the live. This 1 hour, perfectly 1 hour time is perfectly utilized by me. This trade was open and it hit the TP of me in just one candle. I am very much happy, very much happy. अब यो गोल्डको पनि राम्रै ट्रेड हो यो। 5 मिनटमा अरूहरूले त हेर्दैन, अरूहरूले 1 मिनटको क्यान्डलहरू हेर्छ होइन। इट इज अ प्रिटी गुड ट्रेड आई से। आजको ट्रेड पनि सक्सेसफुल भइसकेको छ गाइज। ल तपाईँहरू तपाईँ 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 हेर्नु होइन, तपाईँले बुझ्नु भइरहेको छैन होला। म अब एज दिस ट्रेड इज अलरेडी सक्सेसफुल तपाईँलाई म फेरि एकचोटि बेसिकली पुरै कुरा सम्झाउँछु है, पुरै कुरा सम्झाउँछु। सो के भएको थियो भन्दा यो मार्केटलाई मैले एउटा बक्सभित्र राखेको थिएँ, एउटा बक्सभित्र राखेको थिएँ, यत्रो बक्समा होइन, यत्रो बक्समा राखेको थिएँ। अब यो बक्स तपाईँहरूले याद गर्नु होला होइन। यो बक्समा राखेको थिएँ अनि एज मैले भने कुनै पनि मार्केट रुफलाई टच भइसकेपछि त्यो ग्राउन्डसम्म आउँछ होइन। सो यो चाहिँ पहिलाको रुफ थियो होइन। अनि यो मार्केट रुफलाई टच भइसकेको थियो अनि यो ग्राउन्डमा आउन खोजिरहेको थियो। बट के भयो त भन्दा यो ग्राउन्डमा आउँदा आउँदा यो ग्राउन्ड ब्रेक भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो एउटा ग्राउन्ड हो होइन। यो ग्राउन्ड ब्रेक भयो, ब्रेक भएर यताको लिक्विडिटी स्विप गरेर यता पनि एउटा ट्रेड हुन सक्थ्यो, लाइक दिस कुड बी अ पोजिसन लाइक दिस होइन। तर यसको कुरा नगरौँ किनभने त्यो पोजिसन थिएन मेरो लागि। सो यो कुनै डिमान्ड युज गरेर अब यताबाट फेरि तल जान खोजेर, यता एउटा रेजिस्टेन्स थियो नि त, यता एउटा रुफ थियो होइन। त्यो रुफलाई मानेर यो मार्केट फेरि तल झर्न खोज्यो। हेर कस्तो क्लियर छ है। यता अर्को रुफ थियो, त्यसलाई रुफबाट माथि जान नदिएर मार्केट फेरि तल गयो। अनि यो ग्राउन्डलाई पनि मार्केटले क्र्यास गरिदियो अनि अझै तल गयो होइन, यो अझै तल गयो। अनि यो ग्राउन्डलाई पनि मार्केटले क्र्यास गरिदियो। अब क्र्यास पछि अब चाहिँ के मेन पोइन्ट आउँछ भन्दा अब चाहिँ के भयो भन्दा यताबाट डिमान्ड आयो क्या होइन। डिमान्ड आयो, यताबाट पनि तल जान सक्थ्यो तर जान सकेन। किन त डिमान्ड आयो। कताको डिमान्ड क्यालकुलेट गर्न सक्छ भनेको मैले, यो सप्लाई र यो सप्लाई क्यान बी मार्क एज इक्वल सप्लाई, किनभने मार्केटको स्ट्रक्चर हेरेर थाहा हुन्छ होइन। यो स्ट्रक्चर चाहिँ अब मेरो लागि बिस्तारै बिस्तारै जोइन गरेर राख्दा हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ। सो आई एक्सपेक्टेड यो सप्लाई र यो सप्लाई सिमिलर हो अनि यो सप्लाई र यो सप्लाईको अगाडिको डिमान्ड यो हो होइन। अनि मैले यता मेजर गरेँ यो डिमान्डलाई अनि मैले यो डिमान्ड हालेँ यता यसरी, यो मानेर कि यो डिमान्ड अब यो सप्लाई पछि यो डिमान्ड आउन सक्छ भनेर होइन। सो आयो पनि अनि आएर पनि यो डिमान्ड डबल पनि भएको होला। डबलै त भएन तर यो डिमान्डलाई मिक्साएर जे भयो त्यो भयो क्या। लाइक यो डिमान्ड भयो होइन, यति यता आयो होइन यो डिमान्ड अनि अर्को डिमान्ड आयो यताको यसरी। अनि यसलाई नै यसरी राखिराख्दा भयो क्या होइन। यता बिचको डिमान्ड थियो, मैले अहिले मिस्टेकली गरिरहेको छु के कुरा, अहिले आइएम प्यानिकिङ होइन। जे होस् त्यसरी भएको हो यो ट्रेड चाहिँ। इट इज भेरी सिम्पल ट्रेड, इट क्यान बी एक्सप्लेन इन सेकेन्ड्स। त्यही हो, अब यो गोल्डले यत्रो ठुलो ठुलो पुच्छर बनाइरहेछ होइन। लेट मी कल यु दिस अ पुच्छरले नै बुझ्छ होइन। यो पनि राम्रो ट्रेड हो नि त एक हिसाबले हेर्ने हो भने, 1 मिनटमा हेर्ने हो भने। इफ तपाईँले यता पोजिसन ओपन गर्नुभएको भए, सर्ट पोजिसन यता ओपन गर्नुभएको भए तपाईँको टिपी त हिट भइसकेको हुन्थ्यो नि त।
तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रेड थियो होइन। मैले जबसम्म इङ्ग्लिस बोलिरहेको थिएँ म प्यानिक भइरहेको थिएन होइन। जब मैले इङ्ग्लिस छोडिदिएँ म प्यानिकको बाउ भएँ। अनि जे होस्, यो ट्रेड चाहिँ एकदमै नर्मली, एकदमै सिम्पली, एकदमै बेसिकली गइरहेको थियो एन्ड इट इज सक्सेसफुल ट्रेड। एज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इट इज अ लङ लङ ट्रेड विच आभ टेकन इन द 2 प्रिभियस लाइफ सक्सेसफुल होइन। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा मेरो लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलको सब्सक्राइब बटनलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि आउन सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। अब म झन् सिकाउँछु। अब ट्रेड नलिएर म सिकाउनलाई मात्र लाइभ आउँछु होइन। And I hope it will be very fun with you guys. I will speak in English. I can speak in Nepali too. I can make you guys learn in any language that you will feel reliable on. And yes, again, this was a successful trade again. I will meet you in the next live stream. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your life and come to my live to enjoy with me. So, bye bye. Take care till then. Peace out. Love you guys all.